সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। একটা প্রশ্ন প্রায় সময়ে আমার কাছে আসে এবং অনেক ডিফিকাল্টি ক্লায়েন্টরা ফেস করে, এটা আমি অনেকবার বলেছি। এটা হইল কি, ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স, যে আমরা সলিসিটার চেঞ্জ করতে চাই, যে আমাকে পুলিশ যেটা দিয়েছে ওখানে আমরা ওই সলিসিটারকে চেঞ্জ করতে চাই। If your solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. প্রায় সময় এই প্রশ্নটা আসে যে আজম সাহেব, আমরা তো মিটিং করতে পারি নাই, কথা বলতে পারি নাই, কথা বুঝে না, আমরা ইংলিশ বুঝি নাই, কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের কেস এখন অর্ধেক পথে চলে গেছে, ট্রায়ালের তারিখ পড়ছে, আবার 2 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহ পরে আমরা ওই সলিসিটর আমাদের অনেক অভিযোগ আপনার যে স্টেটমেন্ট নেয় নাই বা মিটিং করতে পারি নাই। তাইলে এই স্টেজের মধ্যে আমরা সলিসিটর চেঞ্জ করতে চাই, এটা ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা এখন কিন্তু সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না উইদাউট দ্য কোর্ট অর্ডার, যেহেতু তারা লিগালি এইডেড, আপনার লিগাল এইডের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে। দ্য লঙ্গার ইউ লিভ এ রিকোয়েস্ট টু ট্রান্সফার সলিসিটার্স, দ্য গ্রেটার চান্স ইউ হ্যাভ অফ ইউর অ্যাপ্লিকেশন টু ট্রান্সফার বিং রিফিউজড। যতই আপনি দেরি করবেন সলিসিটর চেঞ্জ করার জন্য, যত লঙ্গার টাইম আপনি নেবেন, তার মানে চান্স হইল লোয়ার, চান্স হইল কম, আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। তার কারণটা হইল কি, কোর্টে অর্ডার দিবে না চেঞ্জ করার জন্য। সুতরাং যেটা আমি বলি, আপনারা যখন এই পুলিশ স্টেশন ইন্টারভিউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ নিড এ ডেফিনেটলি এ গুড আপনার ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ার আপনার পুলিশ স্টেশনে আপনাকে রিপ্রেজেন্টের জন্য। তখন আপনার সুযোগ থাকবে ওই লয়ারের সাথে কথা বলা, মিটিং করা। তখন আপনি বুঝতে পারবেন লয়ার আপনার সাথে বসছে কিনা, মিটিং করছে কিনা, সব ডিটেলস ইনস্ট্রাকশন নিয়ে নেওয়ার পরে পুলিশ ইন্টারভিউর মধ্যে গেছে কিনা। যখন আপনাকে আন্ডার কশন ইন্টারভিউ করবে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে, তখন আপনার লয়ার কিন্তু ইন্টারভিউতে আপনাকে নিয়ে ইন্টারভিউ রুমে নিয়ে যাওয়ার আগে বসতে হবে। বসে আপনার সাথে পুলিশ যে ইনফরমেশনগুলো দিবে, কেসের ইনিশিয়াল ইনফরমেশন, ওগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে হবে, ইস্যুস ডিসকাস করতে হবে, কি আপনার বক্তব্য সেটা শুনতে হবে, এবং আপনার যে আপনার বিভিন্ন অপশনস কি কি আছে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে, ওইগুলো আপনাকে অ্যাডভাইস করতে হবে। তখন আপনার একটা সুযোগ হবে, ওই সলিসিটর আপনাকে সবগুলো শুনছে কিনা, মিট করছে কিনা, আপনার সাথে সবগুলো ডিটেলস কথা বলছে কিনা, তখন তো আপনি সবগুলো একটা অ্যাসেস করার একটা সুযোগ থাকবে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট স্টেজ অফ দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিংস। কিন্তু আপনি যদি ট্রায়ালের আগে এসে, 1 সপ্তাহ আগে এসে বলেন, তাইলে আপনার ভেরি সিরিয়াস রিজন যদি না থাকে, কোর্ট কিন্তু আপনার চেঞ্জ দিবে না। আমার কাছে প্রায় সময় আসতেছে ড্রাগস অফেন্সের জন্য, বড় বড় ড্রাগস কেসের মধ্যে পড়ছে, আপনার কনস্পিরেসি অফ ড্রাগ সাপ্লাই, আপনার এগুলোর কেসের জন্য, তারপরে মনে করেন ফ্রডের জন্য আসছে, সেক্সুয়াল এলিগেশন, রেপ এলিগেশন আসছে, কিন্তু ট্রায়াল আছে 2 সপ্তাহ বা 3 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ পরে আমার কাছে এসে বলে, আজম সাহেব, আমরা চেঞ্জ করতে চাই, আমরা ওই লয়ারকে চাই না। কিন্তু আপনি চাইলেই এটা পারবেন না, কারণ হইল কি, কোর্টে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, এবং অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট হওয়ার পসিবিলিটিটা খুবই স্লিম যদি আপনার ভেরি গুড গ্রাউন্ড যদি না থাকে। এই জন্য যেটা আমি বলি যে আপনার যে পুলিশ স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে আপনার যার সাথে কথা বলতে পারবেন, এবং যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ের উপর, যারা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিসের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ওই ধরনের লয়ার খুঁজে আপনাকে বের করতে হবে। এটা কিন্তু একটা রাইট লয়ার খুঁজে বের করা itself is not that easy job. আপনাকে এটা চেষ্টা করতে হবে, খুঁজে বের করে তারপর ওই লয়ারের সাথে আপনাকে মিটিং করতে হবে। মিটিং করার পরে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কার কাছে আপনি যাবেন সেটা।
So that is important. যদি আপনার লয়ার চেঞ্জ করতে হয়, আপনার পুলিশ স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। I will pass to my colleague Barrister Faisal Saifi to talk more on fraud and money laundering. Thank you, Mr. Azam. The two elements of the offence of fraud, which are common to all three ways of committing it, i.e. the fraud by false representation, fraud by failing to disclose information, and fraud by abuse of position, are 1, dishonesty, and 2, an intent to make a gain, cause a loss to another, or expose another to a risk of loss. Dealing first with the definition of fraud, it's important to note that dishonesty in the definition of fraud is not defined in the statute, the Fraud Act, the 2006. Dishonesty is a common law concept. That means that one has to look at the cases decided by judges and see how those have been dealt with in order to understand precisely what is meant by dishonesty. The starting point for the definition of dishonesty is given by Lord Justice Millett, as he then was, when he observed, in all our jurisprudence there is no sharper dividing line than that which separates cases of fraud and dishonesty from cases of negligence and incompetence. What he meant is that negligence and incompetence are not fraud. Fraud requires something more. It is also essential to be aware that dishonesty and motive are entirely separate matters. Motive does not need to be proved in order to show dishonesty. So, for example, a person who forges another's signature in order to obtain money to give it to the rightful owner is still committing a fraud by forging the signature, even though his motive might be a good one, in order to restore the money to the rightful owner. In short, what dishonesty means is that it's to be equated, for the most part, with conscious impropriety. The definition was further developed in a relatively recent case called Ivy and Genting. That was decided by the Supreme Court in 2017. That was an interesting case. It involved a defendant who was a professional gambler. He played the card game Punto Banco Baccarat at the defendant's casino, and he won about £7.7 million. Following an investigation by the casino, it appeared that the claimant had compromised the card game that he was playing by using a technique called edge sorting, where he would exploit irregularities on the backs of the cards and ensure that the croupier was dealing him the correct cards that he wanted by reference to those design irregularities on the back. No one knew what he was doing, and he was able to unfairly alter the odds in his favour and win those millions of pounds. The Supreme Court decided that he had been dishonest in those circumstances. As to the definition given by the Supreme Court, it aligned the definition in both the civil and criminal courts for dishonesty. Lord Thomas, Justice of the Supreme Court, said, when dishonesty is in question, the fact-finding tribunal, in other words the court, must first ascertain subjectively the actual state of the individual's knowledge or belief as to the facts. The reasonableness or otherwise of his belief is a matter of evidence, often in practice determinative, going to whether he held the belief
but it is not an additional requirement that his belief be reasonable. The question is whether it is genuinely held. When once his actual state of mind as to the knowledge or belief as to the facts is established, the question whether his conduct was honest or dishonest is to be determined by the court by applying the objective standards of ordinary, decent people. There is no requirement that the defendant appreciate what he has done is, by those standards, dishonest. There are, therefore, essentially two elements to the test of dishonesty, the subjective and objective limbs. They each set very high hurdles. The objective limb is essentially a jury question requiring consideration of how an honest person would have conducted himself in the circumstances. A defendant, in order to not be liable, does not need to have acted as a reasonable person might have done in the circumstances. He or she merely needs to have acted as an honest person would have done. The subjective limb is perhaps more problematic. The Supreme Court referred to establishing a person's knowledge, i.e. an appreciation of the actual state of affairs, or the person's belief, their appreciation of what they thought was the actual state of affairs. And it's in that context that one needs to appreciate the different degrees of knowledge that a person might have. A person might have actual knowledge, a person might be willfully blind, they might have closed their eyes for fear of finding out what the truth in fact was. They might have willful and recklessly failed to make such inquiries as would indicate the facts to an honest and reasonable man. They might have knowledge of circumstances which would indicate the facts to an honest and reasonable man, and they might have knowledge of circumstances which would put an honest and reasonable person on inquiry. The most important types of knowledge for this purpose are types 1 and 2. Type 1, as I say, is actual knowledge. It requires the clearest evidence to be proved and is often proved by way of an admission or something similar. Type 2, blind eye knowledge, is referred to as just that, blind eye knowledge, and its name comes from when Nelson was supposed to have put a telescope to his blind eye at the Battle of Copenhagen so as to avoid seeing a signal to call off his attack. Anything short of that is likely to be comparable to negligence and insufficient for a finding of dishonesty. The standard of knowledge, as I say, is something akin to consciousness and an awareness of the crucial facts. The courts haven't yet finally decided what particular facts a person needs to know in any given situation, but in civil cases the courts have variously emphasised the need for knowledge of the critical facts, consciousness of those elements of the transaction which make participation transgress ordinary standards of behaviour, knowing in broad terms what the design or the fraudulent design is, and that the defendant must know each relevant fact. On the other hand, a defendant is not entitled to make the disreputable argument that they did not think that they were helping to steal from one person because they thought they were helping to steal from another. Accordingly, awareness of the original fraud or its cover-up might be sufficient to be found liable for dishonesty. Where the gravamen of the allegation is the wrongful diversion of money, which is the essence of money laundering, it is certainly sufficient for a person
to have actual or blind eye knowledge that the money was not at the free disposal of the principal, but still go on to make arrangements in relation to that money. Come to the next segment. Yes, I will just finish here on the issue of dishonesty. It's not necessary for a defendant to know all the details, the legal significance of his actions. As is often said in the law, ignorance of the law is no defence. And dishonesty in a general sense is not enough either. Thank you, Mr. Azam. Thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফির কাছে। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন।